多謝老公。OK。上個禮拜我喺個 shopping mall 度買咗份神秘禮物俾我老婆。今日我哋準備出去攞禮物。Hello， 靚女，你今日去邊度？今日我要去 Short Hill。你要去 Short Hills 啊？你今日去 Short Hill 做咩啊？老公 surprise me。哦，有啲咩 surprise 啊 I don't know。係咩 Let's go see。你老公 surprise 你，咁你當我係乜？好，出發。先 ，Hello， 我哋而家你係咪去揾緊個 gift 喺邊度買啊？要唔要入去 Lululemon 睇下係咪呢度買？我諗應該唔會咯。Are you sure？嗱，嚇？我相信你嘅 taste 唔會買 Lululemon。係 OK。 At least 佢都會。佢話佢覺得唔喺呢度喎。OK，fine。OK，let's go somewhere else。好，再講翻你頭先講緊嘅嘢。嚇？我話咧，你咧應該就會買3重鞋。啊。首飾咧，你唔會盲中中買， OK 你會問過我嘅。啊哈。好似我啲袋啊嗰啲嘢咧，你都唔會盲中中去買嘅。係。除非我係真係 pick 嗰樣嘢 before。OK。所以咧，衫同鞋咧可以有你可以有啲選擇權。所以我覺得咧 most likely 嘅就係呢兩樣嘢。唔係男人係女人㗎啦。嗱RH。我講翻個 rule 啊，個 rule 就係你自己去 find out，you go find out from which store that I bought you the gift。你自己要入去睇一睇下。如果你唔記得入去，I can't tell you。你要自己入去個鋪頭。如果你冇入到 pass 咗個鋪頭，咁嗰個 gift is gone。咁都得。係啊。就係1樓。話唔定係 NF 啦。my god！ 你唔入去呢啲 Pandora 睇下，你真係覺得我唔會買嘅喎，好嘢嚇。我從來都唔去太入去一步路嘅嘢，你會覺得你會買 Swarovski 或者 Swarovski 我都唔去入去睇嘅。唉，即係肯定我唔會買呢間嘅。哇！呢間咧你又成日有睇啊？依間我成日去睇嘅。係啦。所以依間都有可能。咁你入去，你要入去睇下先有機會嘅。有機會。係。有機會。係。都冇乜機會。冇乜機會 ，OK，佢好肯定話唔係一間。因為你唔識揀嘅呢啲衫，我都唔喺你面前買過邊隻，所以應該唔係嗰間。好，我哋依家去。Chanel。你唔去就冇咗，就冇辦法啦。我 prefer 上面嘅 Chanel 咯，或者個 Gucci 我唔會，你唔會買 Gucci。OK，佢依家喺度揾緊，佢依家可能啱啱放棄咗 Chanel 化妝品，呢個係佢嘅損失。OK，it's not my problem。我覺得你買化妝品嘅機會率唔大咯。OK。好，我哋依家 Nina 依家走去呢個 Neiman Marcus 去睇下會唔會喺呢度買咗個禮物俾佢。Okay, we are leaving Neiman Marcus. So the gift was not purchased from here. Van Cleef. She wants to take a look of Van Cleef's. Okay, 你要入？哎，自動放棄？我冇放棄㗎。嚇？我要 Ranked 㗎。你要放棄？我唔放棄㗎。哦。你識 Ranked？我唔知喎，你要入去先知㗎喎。Hi. Have a nice day. Okay, we're leaving Van Cleef. It's not here. Okay, what is next? 我哋跟住去邊度？唔會啦，我都未去過。哎呀，我試過痛啊。OK， 慢慢行，唔係 DNG 啦。呢度全部
每樣嘢都會滿意嘅嘢，冇乜嘢每一間鋪頭係唔會滿意㗎，因為每一間鋪頭嘅禮物。啲人豬除咗我中意佢啲衫，我唔中意佢啲袋。呢間嘢我唔知。YSL 你都冇其他嘢。咁你要唔要睇啊？你覺得會唔會喺度啊？應該唔喺度。咁就冇乜其他嘢。咁你過咗去就過咗去咯。過咗去。如果係跌咯，如果係是但入邊啲鋪嘢，所有嘅嘢我都 OK 㗎。你會睇嘅。我都唔中意 Prada。你過就過咗，要入就入去咯。嚇？呢個卡地亞就 OK 喎。卡地亞 OK。咁要入啊？卡地亞 OK。OK，咁咪入去睇下卡地亞 OK。你話要入去喎。好。OK，就係繼續行緊啊。唔知咧。其實我最中意 Hermes 就係 Chanel 㗎。係咪啊？嚟講，哦。首飾嚟講，我最中意就係呢兩間。係㗎。好，我哋依家去 Chanel 入去睇下先，熄咗個 camera 去。呢個 LV 鋪頭係冇人嘅裏面，但係要人哋排隊嘅，真係 it's so joking。呢件衫同你呢個衫都好類似喎。嚇？但係同我嘅衫一樣。係咯。呢個我要排隊啊！咁我唔排咯，我着得咁樣。冇理由真係排隊啊！傻㗎，咩身份啊真係。去邊度啊？我哋而家？去邊度？Let's see. We'll find out. Are you sure? Yeah, pretty sure. Okay. We'll see. Hi. Can I pick up my order? Pick up your order? Yes, I ordered a dress. Okay. Yeah, she didn't know. Alright, let's see. What's your name? Joe Fong. Yes. 我話你一定係嘅。Yes. 我都話你一定係買呢幾樣嘢嘅。唔通係嗰條裙？冇咗嗰條裙？冇咗喎呢條裙。Oh my god! Oh, that's so pretty! He brought this to me, and then yes. I didn't know that. It's a good. Right now. Thank you. You wanna try it on? Yes, I will try it. So what size is it? 00? That's a 0P, which is 0P, yes. I asked her last week what size would fit her, and she told me. All my dress either 0P or 00. Bye. See you soon. Okay, come out. Oh my god. 哇！呢個出嚟啊！It's nice dress. It works with the shoes too. That's great. Just nice dress. 我呢個 dress 好靚，佢入邊有個嘢 typed 嘅。係啊。呢個 size 係 perfect fit. Perfect fit for me. Hope I'm glad that you like it. 你中意就得啦。好。中唔中意啊？我中意 ，I like it. Thank you. 多謝老公。大聲啲。多謝老公。多謝老公。Okay, bye. 今次自己尋找禮物圓滿結束啦，辛苦嘅老婆，偉大嘅媽媽，你開心就得啦。Happy wife, happy life。有時係需要氹下老婆嘅。